హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిమాండ్ పేజింగ్ గురించి వర్చువల్ మెమరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ది పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్. పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది, ఏమేమి అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తాము, వాటి ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా చేస్తాము, అవి డిస్కస్ చేసుకుందాము ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, మనం వి విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ వేర్ వి లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ది లాస్ట్ వీడియో. వర్చువల్ మెమరీని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు డిమాండ్ పేజింగ్ మనం కనుక యూజ్ చేస్తే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మెమరీలో పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఇఫ్ ఏ ప్రాసెస్ వాంట్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్, యూ కెన్ ఓన్లీ లోడ్ ద పేజెస్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. అవును కదా? సో ఓన్లీ ద పేజెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ లోడెడ్ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెమరీ. సో దీంట్లో దిస్ అలౌస్ ఫర్ లోడింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, ఇంక్రీజింగ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. లెట్ us assume that ఒక పర్టికులర్ మెమరీలో 40 ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. Imagine that you have 40 frames, right? ప్రతి ప్రాసెస్ కి 10 pages ఉన్నాయి అనుకుందాం. If you don't use the concept of virtual memory and if you are more towards the normal memory management schemes that we studied earlier, ఈ ఒక ప్రాసెస్ కనుక 10 pages కనుక ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అన్ని పేజెస్ ఫ్రేమ్స్ లో తీసుకురావాల్సిందే నేను. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద ప్రాసెస్, ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, నాకు అలాంటప్పుడు ఓన్లీ 4 పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మాత్రమే రన్ అవుతాయి. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 40 ఫ్రేమ్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ఐ కెన్ అలొకేట్ ఓన్లీ 4 ప్రాసెస్ బికాస్ ఫర్ దీస్ 4 ప్రాసెస్ ఐ హ్యావ్ 10 pages ఈచ్ విచ్ విల్ సబ్మిట్ 40 frames. అలా కాకుండా సార్ ఒక ప్రాసెస్ లో ఉన్న 10 pages లో 5 pages ఎప్పుడు వాడము సార్, ఓన్లీ 5 pages కనుక మీరు మెమరీలో లోడ్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అన్నాను అనుకోండి. దట్ మీన్స్ నౌ ద ప్రాసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 5 pages ఫర్ ఈచ్ ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని ప్రాసెస్లు పెట్టచ్చు నేను మెయిన్ మెమరీలో? ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ నౌ ఐ కెన్ హ్యావ్ 8 ప్రాసెసెస్. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పెరిగిందిగా. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ యు ప్లేస్ ఇన్సైడ్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ విచ్ ఆర్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్, విచ్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సిపియు ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? సో అలా దిస్ అలౌస్ ఫర్ లోడింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, ఇంక్రీజింగ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. కానీ increase in the degree of multi-programming leads to over allocating of memory. Over allocating of memory అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లోనే ప్రతి ప్రాసెస్ కి 5 pages సరిపోతాయి అనుకున్నప్పుడు నాకున్న 40 frames లో 8 ప్రాసెస్ ను లోడ్ చేయగలను. కానీ imagine that if these 8 processes that are currently inside the memory might encounter some condition where they require all their 10 pages. అంటే ప్రతి ప్రాసెస్ వాటికి సంబంధించిన 10 పేజీలు మెమరీలో కావాలని అడిగింది అనుకోండి, నాకు అప్పుడు ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అవసరం అవుతాయి? 8 into 10 gives me 80 frames. కానీ నా దగ్గర ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 40 frames ఉన్నాయి. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ లీడ్స్ టు ఓవర్ అలొకేటింగ్ ఆఫ్ మెమరీ. లెక్క ప్రకారంగా నాకు 8 ప్రాసెస్ కి సరిపడా లేవు. కాదే డిమాండ్ పేజింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ 5 pages ఉంటే సరిపోతుంది కాబట్టి 8 programs రన్ చేయగలుగుతున్నాను నేను, ఆర్ 8 processes ని. బట్ దో దిస్ is an increase in the degree of multi-programming, I'm actually over allocating the memory. Okay, but you should also keep in mind that memory is a sparse resource. It should have space for the operating system and also for the IO buffers and even the program pages also. You have to take care of memory properly. A condition might arise when a page fault happens and there are no free frames available in the main memory. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ పేజ్ ఫాల్ట్ అయింది అనుకుందాం. సమ్ ప్రాసెస్ వాంట్స్ ఏ పర్టికులర్ పేజ్ టు బి బ్రాట్ ఇన్సైడ్ ద మెమరీ. మెమరీ అంటే మెయిన్ మెమరీ లోపల లేదు, ఆ పేజ్ ని డిస్క్ నుంచి మెమరీలోకి తీసుకురావాలి. ఇంత ముందు వరకు మనం ఏం చదువుకుంటూ వచ్చాము? ఎక్కడైనా సరే ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఉందేమో చూస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ లో వచ్చి ఏదో ఒక ఫ్రేమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ఫ్రేమ్ లోకి పేజెస్ ని తీసుకొచ్చి లోడ్ చేస్తుందని చెప్పాను. బట్ వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో ఫ్రీ ఫ్రేమ్స్ అవైలబుల్? ఫ్రేమ్స్ ఏ లేవనుకోండి, ఏం చేయాలి? If there are no free frames available, what can an operating system do? How do you satisfy this request? How do you service this page fault? One option is you can terminate the process. సార్ నాకు ఖాళీలేం లేవు, ఇదేమో కొత్త పేజ్ అడుగుతుంది, ప్రాసెస్ ని టెర్మినేట్ చేసేస్తే పోతుంది కదా, కొంతకన్నా ఫ్రీ అవుతుంది కదా. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్, బట్ ప్లీజ్ డూ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇఫ్ యూ టెర్మినేట్ ద ప్రాసెస్, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ it has a tremendous bad impact on the overall performance of the system. యూటిలైజేషన్ కానివ్వండి, త్రూపుట్ కానీ తగ్గిపోతాయి. అలా ఎన్నిసార్లు పేజ్ ఫాల్ట్ అడిగిన ప్రతి ప్రాసెస్ ని టెర్మినేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాం. దెర్ ఈస్ ఎ సెకండ్ ఆప్షన్
which is used by the operating system, which combines the swapping pages with something called as page replacement. Page replacement ante enti? Need ఎలా వస్తుంది? Check out this particular example. ఇక్కడ రెండు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. Let us assume that ఇది P0 అనుకుందాము, ఇది P1 అనుకుందాము. Both the logical address space of these process have how many pages? 4 pages. So P0 ki 4 pages ఉన్నాయి, P1 ki 4 pages ఉన్నాయి. Both of them are having 4 pages each. Okay, now but this is my main memory. Now my physical memory, I have totally how many number of frames? 8 frames ఉన్నాయి. లెక్క ప్రకారంగా అయితే సరిపోతాయి. కానీ as I told you, memory is not just for keeping your pages, it also has to hold the operating system also. So ఇందులో 2 frames operating system occupy చేసింది. The first 2 frames are already allocated to the operating system. If this is the case, నాకు ఎన్ని frames మిగులుతాయి? Only 6 frames. Out of these 8, I am now having only 6 frames that are available for keeping these 2 processes inside. So అందుకని ఏం చేశాను? Of these 4 pages for each process, 3 ని లోడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. అంటే P1 లోంచి 3 ప్రాసెస్ ని మెయిన్ మెమరీలో పెట్టాను, P1 దాన్ని 3 pages ని మెయిన్ మెమరీలో లోడ్ చేశాను ఫ్రేమ్స్ లోకి. అవి ఏం లోడ్ చేశాను, ఏం లోడ్ చేయాలో నాకు తెలియాలిగా. లాస్ట్ వీడియోలో I told you that I can use this valid invalid bit to distinguish between the pages that are present inside the memory and those are not inside the memory. అంటే మెమరీలో ఏ పేజ్ ఉంది, ఏ పేజ్ లేదు అని తెలియటానికి ఈ valid invalid bit ని వాడతారు అని చెప్పాను. You can see the same here. You can see that because B అనేది నేను మెయిన్ మెమరీలో పెట్టలేదు ఈ B అనే పేజ్ ని. సో దానికి ఏం పెట్టాను? I am showing here it as invalid. It shows you, it tells you that either the request is invalid or it is valid but it is not currently inside the main memory. అలానే P1 కి వచ్చేటప్పటికి G అనే దాన్ని మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకురాలేదు. అంటే ఈ రెండు డిస్క్ లోనే ఉన్నాయి. This is your disk. This is your secondary memory. So I am showing it as invalid. ఎందుకంటే నాకు ఓన్లీ 6 frames ఖాళీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ దీంట్లోంచి 3 pages ని 1 2 3, దీంట్లోంచి 3 pages ని 1 2 3, మొత్తం 6 pages ని 6 frames లో పెట్టాను అండ్ మిగతా రెండింటిని డిస్క్ లో వదిలేశాను. కానీ వన్స్ P0 starts execution, for some reason now it requests page number B or ఈ B అనేది నాకు కావాలి. కానీ B ని నేను తీసుకురావాలి అంటే నాకు ఫ్రేమ్ ఖాళీ ఉండాలిగా. There are no frames available here. అన్ని 6 frames నిండిపోయి ఉన్నాయి. What to do? This raises the question, or this is the condition where page replacement is needed. So page replacement అంటే ఏంటంటే నీకు ఇక్కడ ఉన్న 6 frames లో ఏదో ఒక దాన్ని ఖాళీ చేయాలి. You have to make a frame available to bring in this B as per the request of P0. Then how do you select which one of these should go out? వీటిలో ఏది తీసేస్తే నాకు B ఖాళీ వస్తుంది, ఎలా చేస్తాం? అదే పేజ్ రీప్లేస్మెంట్. ఏ అల్గోరిథం అయితే యూజ్ చేసి నువ్వు ఏ పేజ్ ని సెలెక్ట్ అయితే చేస్తున్నావో ఆల్ దోస్ అల్గోరిథమ్స్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ అంటాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యు చెక్ హియర్ పేజ్ ఫాల్ట్ ప్రాసెసింగ్ అస్యూమ్డ్. ఇంత ముందు వరకు మనం ఏం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం? పేజ్ ఫాల్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లిస్ట్ లో ఎప్పుడు ఒక ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అనే అజంప్షన్ లో ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ కనుక ఫ్రీ లేకపోతే ఏం చేయాలి? సో అకార్డింగ్ టు దట్ the page fault handling must be modified to free up a frame if necessary. So steps మారుద్దాం. ఏం మారుస్తారు సార్? In the first step, what I am doing is find the location of the desired page on the disk, either in the swap space or in the file system. ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అయితే పేజ్ ఫాల్ట్ లీడ్ చేసిందో అంటే ఏ పేజ్ అయితే అడుగుతుందో ఆ పేజ్ డిస్క్ లో ఉందా, డిస్క్ లో ఉంటే ఏదర్ స్వాప్ స్పేస్ లో ఉందా, ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉందా, ఫస్ట్ వెతకాలి, దాని లొకేషన్ చూడాలి. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద లొకేషన్, రెండోది ఏం చేస్తామంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ ఫ్రీ ఫ్రేమ్. సో దేర్ ఆర్ స్టెప్స్ ఇన్ దిస్. ఇన్ ది సెకండ్ స్టెప్ ఏముంటుంది సార్? 2A ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఉందనుకోండి, సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసేస్తాం. ఒకవేళ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ కనుక దొరకకపోతే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రీ ఫ్రేమ్, యూజ్ ఏ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం టు సెలెక్ట్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ టు బి రీప్లేస్డ్, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది విక్టిమ్ ఫ్రేమ్. సో యువర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం ఈజ్ టు ఐడెంటిఫై ద విక్టిమ్ ఫ్రేమ్. సో విక్టిమ్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి సార్? దేన్నైతే నేను మెయిన్ మెమరీలోంచి తీసేసి మళ్ళీ డిస్క్ లోకి పంపించేస్తానో దాన్ని నేను విక్టిమ్ ఫ్రేమ్ అంటాను. ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్? ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నాకు ఫ్రీ ఫ్రేమ్ అనేది కావాలి. సో ఏ పేజ్ అయితే వెనక్కి రిమూవ్ చేస్తున్నానో నాకు ఫ్రేమ్ ఖాళీ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఫ్రేమ్ ఖాళీ అయిపోతుందో నాకు కావాల్సిన పేజ్ ని తీసుకొచ్చి అందులో ప్లేస్ చేస్తాను. సో ఇన్ దిస్ స్టెప్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై వెదర్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్. If it is not available, then you have to select an appropriate page replacement algorithm to select a victim frame. Once you select the victim frame,
you have to write the victim frame back to the disk. Disk ante secondary memory loki రాయాలి. Now because it is no longer in the main memory, ఆ పేజ్ మీరు తీస్తారు కదా, దాని కరస్పాండింగ్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ అన్నిటిని మీరు మార్చాలి. యూ హ్యావ్ టు మాడిఫై ఆల్ దోస్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ టు ఇండికేట్ దట్ దిస్ పేజ్ ఈజ్ నో లాంగర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మెమరీ, ఇట్ హాస్ బీన్ మూవ్డ్ బ్యాక్ టు డిస్క్ అని చూపించాలి. అంటే ఏం చేస్తామంటే, ఇంత ముందు వ్యాలిడ్ అని ఉండేది కదా మనకు విట్, నౌ దిస్ వ్యాలిడ్ బిట్ ఫర్ దిస్ విక్టిమ్ ఫ్రేమ్ విల్ బి చేంజ్ టు ఇన్వాలిడ్ పెడతాం. సో దట్ నౌ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నోస్ దట్ దిస్ పేజ్ ఈజ్ నో లాంగర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మెమరీ. ఓకే, now let's go to third step. ఎప్పుడైతే ఇది అయిపోయిందో, now after these 3 steps I will have a free frame which is now available. అంటే నాకు ఖాళీ దొరికింది. ఎప్పుడైతే ఖాళీ దొరికిందో, read in the desired page and store it in the frame. సో now ఎప్పుడైతే నాకు ఫ్రీ ఫ్రేమ్ ఖాళీ దొరికిందో, ఏ పేజ్ కోసం అయితే నేను ఇదంతా చేశానో ఆ పేజ్ నేను సెకండరీ మెమరీలోంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకుందాం, డిస్క్ లోంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొస్తాను. ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చానో ఆటోమేటిక్ గా దాని కరస్పాండింగ్ పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ అన్నిటిని నేను చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ పేజ్ కింద ముందు ఏముంటుంది, ఇన్వాలిడ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది మెయిన్ మెమరీలో లేదు కాబట్టి. కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసుకొచ్చానో, నౌ ఐ హావ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్వాలిడ్ టు వ్యాలిడ్ చేంజ్ చేస్తాను. నౌ ఇట్ నోస్ దట్ this particular process is current, or this particular page is now inside your main memory. Once you did that, you simply restart the process that was waiting for this page. Ante ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఈ పేజ్ ఫాల్ట్ కారణమైందో, ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఈ పేజ్ ని రిక్వెస్ట్ చేసిందో, now this page has been brought into the main memory and you can simply restart చేసుకుంటా రావాలి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, స్టెప్ 2C లో ఫ్రేమ్స్ గనక లేవనుకోండి, then you are actually requiring 2 page transfers. Sir, మాకు 2 page transfers ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు సార్? I imagine that, or please remember that మనం చేసిన పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ఏం చేసినాయి, ఆల్ దోస్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఎ విక్టిమ్ ఫ్రేమ్. నౌ దిస్ విక్టిమ్ ఫ్రేమ్, ఇది విక్టిమ్ ఫ్రేమ్ అనుకోండి, వి అని అనుకుందాం. దిస్ విక్టిమ్ ఫ్రేమ్ మస్ట్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద డిస్క్. అండ్ సిమిలర్లీ విక్టిమ్ ఫ్రేమ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఏ పేజ్ అయితే కావాలో ఈ ఫ్రీ ఫ్రేమ్ లోకి కొత్త పేజ్ తీసుకురావాలి. అంటే ఇక్కడ ఒక రైట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక రైట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఫ్రమ్ ద డిస్క్. సో ద ఓల్డ్ పేజ్ ఆర్ ద విక్టిమ్ పేజ్ is sent to disk and the new page which is being requested by the process is brought into the disk. So here I am doing 2 page transfers. First transfer is to write the victim page onto the disk, and the second transfer is to bring the requested page from the disk into the main memory. సో మనకు ఆల్రెడీ పేజ్ ఫాల్ట్ సర్వీస్ టైమ్ ను డబల్ చేస్తున్నాం మనం. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దిస్ పేజ్ ఫాల్ట్ సర్వీస్ టైమ్ హ్యాస్ ఎ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఓవరాల్ సిస్టమ్స్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఎప్పుడైతే పేజ్ ఫాల్ట్ సర్వీస్ టైం డబల్ అవుతుందో, నీ ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. మనం ఇట్లాంటి ఈ సిచ్యువేషన్ ని వీ కెన్ యూస్ అనదర్ బిట్ కాల్డ్ యాజ్ మోడిఫై బిట్ అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ అకార్డింగ్లీ. ఏం చేస్తారు సార్? నౌ ఐ కెన్ రెడ్యూస్ దిస్ ఓవర్ హెడ్ by assigning a bit called as modify bit, or in other terms we call it as a dirty bit to each page. Now bit anagane meeku em teliyali, bit means either it is 1 or 0, that's all, right? So idi em cheptundante, when the scheme is used, each page or frame has a modify bit associated with it in the hardware. So the modify bit for a page is set by the hardware whenever any byte in the page is written into, indicating that the page has been modified. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుందాం. ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు మెమొరీలో ఉందనుకోండి, ఫ్రేమ్ తీసుకొచ్చాను అనుకున్నాను కదా. నా ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఐ హ్యావ్ పేజ్ నెంబర్ 0, పేజ్ నెంబర్ 1, పేజ్ నెంబర్ 2. ఇది పేజ్ నెంబర్ 0 అనుకోండి, పేజ్ నెంబర్ 1 అనుకోండి, పేజ్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. సో నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, పక్కన ఒక మాడిఫై బిట్ ని యాడ్ చేయండి అంటున్నాను. సో ఈ మాడిఫై బిట్ ఏం చెప్తుంది నాకు, either you just place it as 1 or 0. సో ఇమాజిన్ దట్ ఈ 0, ఈ పేజ్ నెంబర్ 0ని మెమొరీలో నుంచి అంటే డిస్క్ లోంచి మెమొరీలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మాడిఫై చేశాను కాబట్టి దీనికి 1 ప్లేస్ చేస్తాను. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ మాడిఫై బిట్ ఆఫ్ 1, ఇట్ మీన్స్ దట్ ద పేజ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. సార్, మీరు డిస్క్ లో ఉన్నది పేజ్ నెంబర్ 1ని మీరు మెమొరీలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి మార్పు లోది, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అట్ ఆల్, దెర్ ఇస్ నో మోడిఫికేషన్ డన్ ఆన్ దిస్, దెన్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ మోడిఫై బిట్ ఈస్ 0. సార్, పేజ్ నెంబర్ 2 తీసుకొచ్చారు, మార్చారు. సరే, ఇది పెట్టడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి? హౌ డు యూ రెడ్యూస్ దిస్ ఓవర్ హెడ్ బై యూజింగ్ దీస్ బిట్స్? నౌ సింప్లీ బికాస్ ఇప్పుడు నేను పేజ్ రీప్లేస్మెంట్, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ద పేజ్ నెంబర్ 1 యాజ్ మై విక్టిమ్ పేజ్, ఏం చేయాలి? నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, విక్టిమ్ పేజ్ ని వెనక్కి రాయాలి, కొత్త పేజ్ ని తీసుకురావాలి. కానీ
ఇక్కడ నా మోడిఫై బిట్ ఏం చెప్తుంది? నౌ ద మోడిఫై బిట్ ఈస్ 0. దాని అర్థం ఏంటి? నాకు డిస్క్ లో ఉన్న కాపీ నా మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న కాపీ సేమే, ఇంకా రాయాల్సిన పనే ఉంది. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్, వై డు యూ బోదర్ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ అగైన్ బ్యాక్ టు డిస్క్? ఆల్రెడీ అక్కడ ఒకటి ఉందిగా కాపీ, సేమ్ కాపీయేగా. చేంజ్ అయ్యి ఉంటే గనక నువ్వు కంపల్సరీగా రైట్ చేయాలి, బికాస్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ద కాపీ ఇన్ యువర్ disk with the one which is currently present inside in your RAM. So when we select a page for replacement, we examine its modify bit. So ఈ modify bit ని చూస్తాం. If the bit is set, we know that the page has been modified since it was read in from the disk. అంటే డిస్క్ లోంచి మెమరీలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా మార్పులు చేస్తే నేను 1 అని సెట్ చేస్తాను. మోడిఫై బిట్ 1 ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటి? డిస్క్ లో ఉన్న పేజ్ వేరు, మెమరీలోకి వచ్చిన తర్వాత దానికి ఉన్న పేజ్ వేరు. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ మస్ట్ రైట్ ద పేజ్ టు ద డిస్క్. ఎప్పుడైతే మోడిఫై బిట్ 1 సెట్ అయి ఉంటుందో కంపల్సరీగా ఆ పేజ్ ని రైట్ చేయాల్సిందే. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇఫ్ ద మోడిఫై బిట్ ఈస్ నాట్ సెట్, 0 ఉంది, దాని అర్థం ఏంటి? ఈ పేజ్ ని సెకండరీ మెమరీలోంచి మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ జరగలేదు. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో మోడిఫికేషన్ దట్ ఈస్ డన్, యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ఇట్ బ్యాక్ టు మెమరీ. నువ్వు రైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, సేమ్ కాపీయేగా, సెకండరీ మెమరీలో కూడా ఉంది. In this case, we need not write the memory page to disk. It is already there. So, disk లో ఉన్న కాపీ నా మెమరీలో ఉన్న కాపీ సేమ్. ఎలా తెలుస్తుంది సార్? when the modify bit is 0. మోడిఫై బిట్ 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్? నువ్వు తీసుకొచ్చిన పేజ్ లోకి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ జరగనప్పుడు మోడిఫై బిట్ 0 ఉంటుంది. మోడిఫై బిట్ 0 ఉంటే నువ్వు రైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ సింప్లీ రీప్లేస్ దిస్ విత్ ది న్యూ పేజ్. దానివల్ల మనకేంటి సార్? దిస్ స్కీమ్ కెన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ రెడ్యూస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు సర్వీస్ ఏ పేజ్ ఫాల్ట్, since it reduces the IO time by 1/2. సో ఇందాక నేను చెప్పిన ఈ 2 పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అవసరం లేదు, ఒక ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి. దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ బై హాఫ్. అవునా కదా? ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ బై హాఫ్. రెండిట్లో ఒకటి ఆపేసాను, ఇంకోటి అవసరం లేదు, ఒకటి చేస్తే సరిపోతుంది. సో ద ఎఫిషియన్సీ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై అసైనింగ్ ఏ మోడిఫై ఆర్ డర్టీ బిట్. సో మోడిఫై బిట్ సెట్ అయ్యి ఉంటే డిస్క్ లోంచి నేను తీసుకొచ్చిన పేజ్ మెమరీలో ప్లేస్ చేసిన పేజ్ లో మోడిఫికేషన్ జరిగింది అని. అదే బిట్ కనుక 0 ఉంటే, అంటే రీసెట్ లో ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెట్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ద పేజ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ ఈస్ ఆర్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్ ఫ్రమ్ ద సెకండరీ డిస్క్ ఈస్ సేమ్. దెర్ ఆర్ నో మోడిఫికేషన్స్ డన్. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి రిటర్న్ బ్యాక్. నౌ there are 2 major requirements to implement a successful demand paging system. మనం చదువుకున్న డిమాండ్ పేజింగ్ అంటే ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ బ్రాట్ ఇన్ టు ది మెమరీ ఈజ్ బ్రాట్ ఓన్లీ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తేనే పేజ్ నేను మెయిన్ మెమరీలోకి తీసుకొస్తాను. దెర్ ఆర్ 2 things. One is your frame allocation algorithm. One is, we call it as a frame allocation algorithm, and the next one is your page replacement algorithm. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అలొకేట్ చేయాలి మనం, సో ఈచ్ ప్రాసెస్ కి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి అనేది ఫ్రేమ్ అలొకేషన్ అల్గోరిథం చెప్తుంది. రెండోది, విక్టిమ్ పేజ్ ని ఏ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేస్తాం. హౌ డు యూ సెలెక్ట్ ఏ విక్టిమ్ పేజ్? ఆన్ వాట్ క్రైటీరియా విల్ యూ యూస్ టు సెలెక్ట్ ద విక్టిమ్ పేజ్ వెన్ దెర్ ఆర్ నో ఫ్రీ ఫ్రేమ్స్ అవైలబుల్? ఫ్రేమ్ అనేది ఫ్రీగా లేనప్పుడు విక్టిమ్ పేజ్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం అని చెప్పేది పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం. నౌ the overall goal in selecting and tuning these algorithms is to generate the fewest number of overall page faults. సో మనకి ఏంట్రా అంటే, ఈ 2 algorithms ఎంత బెటర్ గా ట్యూన్ చేస్తామంటే, our common objective is that we need to see that the number of page faults are kept to a minimum. ఎంత తక్కువ కుదిరితే అంత తక్కువ పేజ్ ఫాల్ట్స్ మనం జనరేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఎందుకు సార్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఎక్కువ వస్తే మనకేంటి ప్రాబ్లమ్? బికాస్ disk access is very slow compared to that of the memory access. మనకి పేజ్ ఫాల్ట్స్ పెరిగిన కొద్దీ ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టైం కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. సో ఈ 2 అల్గోరిథమ్స్ లో మనం కొంచెం కనుక ట్యూన్ చేయగలిగి ఏదన్నా సరే ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చి పేజ్ ఫాల్ట్స్ కనుక తక్కువ చేయగలిగామంటే ఎఫెక్టివ్ మెమరీ యాక్సెస్ టైం బాగా పెరుగుతుంది. సో ఈవెన్ స్లైట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ టు దీస్ 2 algorithms కెన్ yield large improvements in the overall system performance. Okay, so many page replacement algorithms exist where the selection choice is based on the one yielding the lowest page fault rate. చాలా పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తావు? ఏ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని ఏది బెటర్ అని సెలెక్ట్ చేస్తావు? దట్ క్రైటీరియా ఇస్ సింప్లీ వన్ థింగ్, విచ్ వన్ విల్ గివ్ యూ ది లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ ఫాల్ట్స్. ఏ అల్గోరిథం అయితే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఇస్తుందో అది బెస్ట్ అల్గోరిథం అని చెప్తున్నాను.
ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు సార్? హౌ డు యూ ఎవాల్యుయేట్ ద అల్గోరిథమ్స్? ఏ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని చేస్తారు సార్? ఇది బెటర్, ఇది కాదు అని ఎలా చెప్తారు? These algorithms are evaluated by running it on a particular string of memory references and computing the number of page faults. So ఈ string of memory references ని we call it as a reference string అంటాం. మనకి ఒక రిఫరెన్స్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఎన్నో తెలిసిన తర్వాత దాని మీద మనం algorithms ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి we will calculate the number of page faults that are generated for each algorithm. Based on the number of page faults, I can tell you this is good, this is bad. ఓకే, సో మనకి పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయి. వాటిని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామంటే మనకి మెమరీ రిఫరెన్స్, ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ మెమరీ రిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం? వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ రిఫరెన్స్ స్ట్రింగ్ అని పిలుస్తాం. ఈ రిఫరెన్స్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్? హౌ డు యూ డెవలప్ దిస్ రిఫరెన్స్ స్ట్రింగ్? ఏ రిఫరెన్స్ స్ట్రింగ్ కెన్ బి జనరేటెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది టూ కామన్ వేస్. 3 కాదు, 2 కామన్ వేస్. ఓకే, ద ఫస్ట్ వే ఈజ్ ర్యాండమ్ జనరేషన్. ఏదైనా ర్యాండమ్ నెంబర్ యూజ్ చేసి ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్ ద్వారా యూ కెన్ జనరేట్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పేజ్ నెంబర్స్. కానీ ఇది నిజంగా రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని రెప్లికేట్ చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఈజియెస్ట్ అప్రోచ్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద రియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ వెల్. ఎందుకంటే దీంట్లో లొకాలిటీ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఉండదు. లొకాలిటీ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ నేను కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకురాను కాబట్టి ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేసినటువంటి పేజ్ సీక్వెన్సెస్, పేజ్ రిఫరెన్స్ సీక్వెన్సెస్ వర్క్ అవ్వవు. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్? The second option is you record it. You record it from a live system. So live system నుంచి రికార్డ్ చేసుకోండి. This is a very good one. But the problem is మనకి ఎంత డేటా కలెక్ట్ అవుతుందంటే ప్రతి సెకండ్ కి మిలియన్ అడ్రసెస్ రిఫర్ చేస్తుంది CPU. So if there are million addresses per second, imagine the amount of data that you might gather in 1 hour. ఎంత డేటా గ్యాదర్ అవుతుంది? సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ టు రెడ్యూస్ దిస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఇంత హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాం, ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం అంటానికి there are 2 key observations that we need to be done. So we can do 2 things to reduce this and to optimize this particular data and to generate your reference string. First, only the page number that was accessed is relevant. నాకు పేజ్ నెంబర్ ని మాత్రమే తీసుకుంటాను. పేజ్ నెంబర్ లో ఆఫ్సెట్ ని బట్టి ఎన్నో బైట్ తీసుకున్నాను ఏంటనేది నాకు అనవసరము. ఓకే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ when you are referring, when a memory reference is made, I only take into consideration the page number only. Remaining ones I don't take into consideration. Rendodi enti sir, second observation is successive accesses within the same page can be treated as a single page request because all requests after the first are guaranteed to be page hits. Since there are no intervening requests from other pages that could remove this page from the page table. Then అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒకటే పేజ్ లో let us say that if I'm having a page of 100 bytes, ఒక పేజ్ లో 100 bytes ఉన్నాయి అనుకోండి. Now imagine, so ఫస్ట్ పేజ్ లో నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది? 0 నుంచి 99 వరకు వస్తుంది పేజ్ నెంబర్ 0 లో. సో ఇదే పేజ్ నెంబర్ 0 లో ఇఫ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫర్ 68, 66, 10, 6, 92 ఇలా పంపించాను అనుకోండి. All these requests are being made to the same page number which is page 0. Now ఇలాంటివన్నీ ఏం చేస్తానంటే మొత్తం కలిపి ఒకటే పేజ్ కింద సీక్వెన్స్, ఒకటే పేజ్ యాక్సెస్ అయినట్టుగా రాసుకుంటాను. Thereby I can get my reference string even better. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను చూడండి. Here imagine that if pages were of size 100 bytes, ఒక్కొక్క పేజ్ సైజ్ 100 bytes అనుకోండి. Then the sequence of addresses, ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ వచ్చినాయి, మెమరీ అడ్రసెస్ that are referred 0100, 0432, 0101, 0612, 0634 ఇలా ఉన్నాయి. దీటి నుంచి నా యూజింగ్ దీస్ రెఫరెన్సెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మై రెఫరెన్స్ స్ట్రింగ్. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు సార్? 100 bytes అన్నాను. సో ఇక్కడ 0100 ఉంది. సో 0100 అంటే ఇట్ కరస్పాండ్స్ టు పేజ్ నెంబర్ 1. సో ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ 1 రెఫర్ అయింది. నెక్స్ట్ రండి, నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ ఏం రాశాను? 0432 రాశాను. 0432 అంటే ఏ పేజ్ నెంబరు? పేజ్ నెంబర్ 4. బానే ఉంది. నెక్స్ట్ చూడండి, మళ్ళీ 0101 ఉంది. సో 0101 అంటే మళ్ళీ పేజ్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ 0612 ఉంది. 0612 అంటే పేజ్ నెంబర్ 6 బికాస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఈచ్ పేజ్ ఈజ్ ఆఫ్ 100 bytes. నెక్స్ట్ 0634 ఉంది. సో 0634 అంటే కూడా పేజ్ నెంబర్ 6ఏగా. పేజ్ నెంబర్ 6 అంటే మళ్ళీ వెంటనే రిపీట్ అయింది. సో నేను రాయట్లేదు బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ సక్సెసివ్ పేజ్ రిక్వెస్ట్. నెక్స్ట్ కూడా 0688 ఉంది. ఇది కూడా పేజ్ నెంబర్ 6. సో దేర్ ఆర్ 3 consecutive requests to page number 6.
సో ఆ 3 కాన్సిక్యూటివ్ రిక్వెస్ట్ ని నేను ఒక సింగిల్ పేజ్ రిక్వెస్ట్ కింద చూపించుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ 6 రిక్వెస్ట్ చేశాను అంటే అది మెమరీలోనే ఉంటుంది. సో 634 రానియండి, 688 రానియండి, ఏదైనా రానియండి. దాన్ని నేను మళ్ళీ సెపరేట్ గా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ 0132 అంటే మళ్ళీ పేజ్ నెంబర్ 1, 0038 సో ఇంకా తక్కువ పేజ్ నెంబర్ 0 అండ్ 0420 అంటే పేజ్ నెంబర్ 4. సో ఇక్కడ నాకు ఇచ్చిన రెఫరెన్సెస్ స్ట్రింగ్ నుంచి ఇక్కడ నాకు ఇచ్చిన మెమరీ రెఫరెన్సెస్ నుంచి I have created this particular reference string. Now using this reference string, I can start evaluating, I can start implementing my page reference or my page replacement algorithms with the number of frames. అంటే ఫిజికల్ మెమరీలో ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయో నాకు తెలిసిన తర్వాత పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ని యూజ్ చేసి I can now evaluate these algorithms and tell you how many page faults are generated by each one of these algorithms. ఏది బెటర్ కాదు అని డిసైడ్ చేయొచ్చు. So with this, in the next video, I'll start discussing about the page replacement algorithms. Before I leave, please check this out. You can see this, that if the number of available frames increases, the number of page faults should decrease. So manaki frames ganaka increase unte page faults taggali. Of course, this is not entirely true because we will discuss something called as Belady's anomaly in my next video. So until then, take care. So if you like the video, please share and say thank you. Thank you very much for watching. Take care.